লঙ্কা গুঁড়ি, জিরে হলুদ গুঁড়ি, ও জিল কি করব বলা খাবি? হ্যাঁ হ্যাঁ ও রান্না করবে তবে খাবে। দেখ এইটা কত বড় হ্যাঁ। এ বাবু তুমি চলে যা কাঠ আনতে। কোথায় রয়েছে? ওইদিকে রয়েছে, নিয়ে আ। ও এইটা ধনে গুঁড়ি, এইটা জিরে গুঁড়ি, আর এইটা লঙ্কা গুঁড়ি। কিভাবে কাটবো বলুন? এখন আখাটা ধরাবো, তারপরে বাকি কাজগুলো আমি কাজ করবো। কড়াইয়ে জল দেবো এখন। এই লবঙ্গ দেবো এখন জলে। এই দিচ্ছি জলে। এই বেটে এই মাংসগুলো খাবি? হ্যাঁ বুড়ি, হ্যাঁ 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 সিন বলা লাগতো কত লাগ যাও না না তো পেঁয়াজ কেটে লিচ্ছি। সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। মাংসটা ধুয়ে নেব এখন। এই জল আদা বেটে নেব এখন। রসুন দেব। আদা রসুন বাটা হয়ে গেছে, এখন তুলে নেব। সব ছাড়ানো হয়ে গেছে, এখন আখা ধরাবো। চাপাবো। কড়াই গরম হয়ে গেছে, এখন সরষে তেল দেব। তেল গরম হয়ে গেছে, এখন পেঁয়াজ দেব। পেঁয়াজ, আদা রসুন বাটা ইয়ে দিচ্ছি। এই জিরে গুঁড়ি দিচ্ছি, ধনে গুঁড়ি, লঙ্কা গুঁড়ি, হলুদ, খানিক জল দেব। মশলা কষানো হয়ে গেছে, এখন মাংস দেব। এই মাংস দেব এখন। এবারে কোথায় রয়েছিস? কি করছিস? ভাত খাচ্ছিস ওইদিকে? এই নুন দিচ্ছি। ঢাকা দিয়ে যাবো।
এইদিকে মাংসটা হোক, তা করতে আমি বেসনটা গলেলি। বেসন ঢেলে নিচ্ছি, লঙ্কা গুঁড়ি, এই হলুদ, নুন, এবারে জল দেব বেসনটাতে। আর বেসন গুলানোটা হয়ে গেছে, দেখি এখন মাংসটা দেখব। মাংস রান্নাটা হয়ে গেছে, এখন নামাবো। Pen wah ai bun ti lekayam nyel dah. Budi. চলে আয়, এই মাংস খাবি তো আয়। খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। এখন এই মাংস রান্নাটা এইটাতে ভরে নেব, তারপরে রান্না করব। তেল দিচ্ছি, তেল গরম হয়ে গেছে, এখন এইগুলান ছড়াবো তেলে। তুলে দিচ্ছি। এবিটি চমে এগুলা সব হয়ে গেছে, এখন তুলে নেব। এই পেঁয়াজ দিচ্ছি তেলে, আদা দিচ্ছি, এই রসুন দিচ্ছি, এই সব ভাজা হয়ে গেছে লাল লাল করে নিয়ে, এখন তুলে নেব। এই মশলাটা বেটে নিয়ে আসি, আদা রসুন পেঁয়াজ সব একঠনে বেটে নেব। বাটা হয়ে গেছে, এখন তুলে নেব। তেল গরম হয়ে গেছে, এখন এই গোটা গরম মশলা দিয়ে দেব। রসুন বাটা দিচ্ছি, জিরে গুঁড়ি দিচ্ছি, ধনে গুঁড়ি, হলুদ, মশলা
কষানো হয়ে গেছে সব। এখন এই ভাজা রাখা এগুলো দিয়ে দেবো। সব মশলার সাথে কষানো হয়ে গেছে, এখন খানিক জল দেব। এবারে লবণ দেবো। আইও ঢাকা দিচ্ছি, ফুটে যাবে। রান্নাটা হয়ে গেছে, এখন নামাবো। ले रे खेला, ले रे खेला है, खा। বাবু তরকারি কেমন হয়েছে? ভালো হয়েছে, খুব ভালো লাগে। আচ্ছা।